My name is Anton Distelberger, and I come from Vienna, Austria. I'm a father of an autistic son. My son is 33 years old now, and in Vienna, affected parents have founded an organization, and we called our organization Rain Man's Home. You know the movie. And we have developed a multi-stage model for a daycare center. And it is possible that our clients, and we call our clients Rain people, can come after school, maybe at 80 years old, and they can stay as long as possible, maybe to 60 or 70 years. And I'm very glad that we had this thing. Yes, I say. That was very encouraging. I just wanted to say something, since she's in the audience. There are initiatives around Europe to provide facilities for the aging with autism, and one of them is in France. There's a place called Sesame Village, which I think is just opened, taking in adults who've been in hospitals and institutions. That's Annick Tabet over there. She knows all about it. And there are also plans in Denmark to build from scratch a new model facility for elderly people, but that hasn't found the funding yet. And I hear about these things all over the world, and even in England now at Somerset Court. I think there's a building going up there to provide for the older people at Somerset Court, which was founded in 1974. They are now in their 50s and 60s. They've been there in a long time. So there are initiatives here and there, like the one in Vienna, but not enough of them yet, and we hope there are going to be many more. But do speak to Annick. She'll tell you all about Sesame Village in France. Una domanda. Okay, a question. I can speak English or Italian. So what we find, I consult since many years several regions of Italy, and what I'm finding is that the good intervention that now the children can have since 10 years, 10 years in Italy, is producing some adolescents and adults now that are not much disabled, but not enough able. And so the services are weak now, because we created good services, some good services for people that need a lot of assistance, and good services for people that can be in the normal life. So sometimes we didn't create services, but they are enough good to stay in a normal life. For these people, what I find when I talk to the parents, that they say, why we did all this effort, that we have a child now, we had a child with a lot of problem, and now we have an adolescent, an adult that can do many things, but he cannot do enough to live alone. And so it has been unuseful to do all this. So if this is a reality that you find, that I find here in Italy now at the moment. Well, of course, it's not been useless. I mean, it's very, very important that the children have made those gains. But what we're not doing is keeping up with children's services, really, or children's programs. And things have got much better for individuals with autism, with lower abilities, I think. But it is the middle range of people who have probably been helped enormously by the school programs, the child programs, but there's nowhere for them to go once they leave those programs. So it's this hole that we need to fill, and the sooner the better. So it's not a waste of time, but the effort needs to continue, because autism doesn't stop after school. It carries on, and so must the provision. Yes, yeah. Can I
I just make a comment about that? I think that's where it's so very important that we don't, I mean, we do need to think about the ethical and moral arguments for developing the sort of services and support you want. But there is a real economic argument there that if a lot of money is going into children's education, it's a very poor investment if we can't follow that through. And I mean, Martin Knapp has done some work around the economics of autism. I think we need to continue to find out about those economic arguments because, you know, the world is in a recession and we have to be very strong on saying if we don't get the right level of support for individuals throughout their lives, then actually we're wasting an awful lot of money over their lifetime. Okay. Scusate se non riuscirò a gestire il mio auto e self-control, ma è parecchi anni, io ho un figlio di 17 anni, ed è parecchi anni che sono impegnato in associazioni di volontariato di genitori a promuovere la creazione, la cultura, l'informazione, la sensibilizzazione verso gli operatori che nelle strutture pubbliche presso le istituzioni devono darci quello che non abbiamo. All'inizio di questo percorso eravamo così desiderosi di sapere dagli operatori cosa dovevamo fare. A metà del mio percorso ho cominciato a capire cosa fare per un trattamento, nel frattempo mio figlio è diventato quasi 20enne e abbiamo cominciato dall'età di 10 anni circa un intervento, quello elitario, l'intervento psicoeducativo, cognitivo-comportamentale. Siamo riusciti ad avere raggiungere degli obiettivi, soprattutto presso le istituzioni, li abbiamo coinvolti, abbiamo creato la rete con la scuola. Non abbiamo ancora risolto il problema della sessualità e soprattutto, forse, la cosa per cui io cerco di essere ancora ottimista è che cosa, attraverso le vostre esperienze, quando parlate di adulti, e io la dottoressa Olin la seguo da qualche anno, e sento oggi la presenza eccellente del dottor Baron, che ha 82 anni e un figlio grande, voglio sapere da voi che cosa dobbiamo fare fra 10 anni quando avremo dei figli di 30 e che non sono ad alto funzionamento, non hanno un quoziente intellettivo che arriva a 70, ma che sono dei puri autistici che abbiamo insegnato a lavare bene, ma non si sanno lavare bene. Abbiamo insegnato bene a comunicare sulle necessità primarie, ma non sanno esternarlo quando vengono presi da stati emozionali che non riescono a gestire. Io a mio figlio l'attività sessuale che devo insegnargli, qual è? Lo devo insegnare io? Lo devono insegnare gli operatori? Voi nella vostra vita cosa avete capito di quello che va fatto ad un autistico di 30 anni che non è stato trattato con l'intervento elitario che oggi noi abbiamo? Chiedo scusa per questa veemenza, ma non riesco a distanza di 10 anni a capire il contributo dei professionisti eccellenti che io ho conosciuto in questi 10 anni, che non danno ancora dei messaggi e che gli unici messaggi che arrivano sono, e capisco il perché, sui ragazzi, sulle esperienze fatte delle persone con autismo ad alto funzionamento. Grazie. It's obvious very difficult to give advice on a personal basis, but I think, Carol, you've worked just as much with families of individuals who have got severe intellectual impairments as well as individuals of high IQ. So do you want to? Yes, I mean it is very difficult to talk about individual cases, but I do think there are some real issues when youngsters who have very severe learning disabilities and autism to help them to manage their sexuality. Now,
where you get that help. It was interesting, I don't know, I can't remember who was saying, but I think we do have a problem that we have a lot of young female staff trying to teach men about their sexuality and how to manage their sexuality, and there is a difficulty in that. But I think a lot of the things that the areas that we know well that work for your son have to be adapted around his sexual needs. So if you know that he learns in a particular way, if you know that you will know the individual way that your son learns, I think it's about adapting that teaching method to teach him about his sexuality. Sì, grazie. Chiaramente non sono riuscito ad esprimere. Io costituisco l'esperienza della massa delle persone con autismo. Io non sto chiedendo di mio figlio cosa fare, perché mio figlio è uno dei pochi fortunati tra la massa delle persone autistiche gravi che solo da 10 anni in poi ha cominciato ad avere il trattamento indicato. Ma io dico, qual è tra di voi? Vi siete messi d'accordo su qual è l'intervento da fare per risolvere i problemi sessuali di un ragazzo con autismo grave? Perché le ragazze che abbiamo istruito in questi anni sono il vero pilastro che reggono oggi la società le istituzioni. Perché attraverso queste ragazze, che non sono più ragazze, qualcuna è diventata anche esperta, forse qualcuna di più, oggi mantengono le istituzioni, scuole, ASL, centri diurni, però non possiamo avere l'esperienza delle persone che oggi hanno 40 anni o 30 anni. E tutti siamo partiti dai bambini, quindi non è su mio figlio che vi sto chiedendo qualcosa. Sto chiedendo di dirci a noi rappresentanti di associazioni che dobbiamo portare avanti un'ideologia precisa e degli strumenti che dobbiamo dare agli operatori che continueremo a formare. Grazie. Yes, I mean, you mentioned about training, and I think training is absolutely key across healthcare professionals. It's probably the most important thing and something that can make a real difference.